Halo semuanya, balik lagi sama aku Irna di Irna Dewi Official. Alhamdulillah hari ini aku bisa buat video buat teman-teman. Dan bisa ketebak dari judulnya, aku buat look ini dengan menggunakan Pro dari O.Two.O. Sebenarnya aku udah punya produk ini dari 2 bulan lalu, bayangin. Dan aku belum sempat buat videonya karena merasa berhutang, aku haruslah mewajibkan untuk membuat video. Karena hektik sana sini, karena aku masih sibuk sama bayi yang usianya masih 4 bulan. Jadi aku masih belum sempet bikin video karena memang segitu padatnya dan aku masih fokus menyusui. Dan aku kali ini menyempatkan banget untuk buat one brand O.Two.O. Tapi di video kali ini belum semuanya yang aku pakai. Aku bakal insya Allah bikin 2 look untuk O.Two.O ini. Dan yang pertama ini aku pakai lebih glam karena di sini aku pakai foundationnya O.Two.O. Nanti insya Allah yang kedua aku bakal pakai BB creamnya. Dan kalau kalian dengar suara anak kecil, itu memang anak-anak aku, jadi biarkanlah saja. Semoga suaraku masih kedengeran di teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelumnya mohon maaf banget di sini mataku merah karena memang mungkin karena capek kali ya, entah kurang tidur atau gimana, mataku merah. Tapi nggak apa-apa, oke. Di sini aku bukan sakit mata. Jadi di sini benar-benar mataku merah pure mungkin karena lelah aja. Dan tanpa berpanjang-panjang, langsung aja kita mulai tutorial O.Two.O-nya.